A quarter of the world's population lives in China. Although most of them belong to the main Chinese nationality Han, 55 other minorities also live inside China's borders and occupy over 50% of the landmass. In the far northwest between Mongolia and Tibet live one of these nationalities, famous horsemen called the Kazaks. For centuries, Kazakhs refused to be dominated by either the Chinese or the Russians. But today, they've had to accept domination from both. Around 1 million Kazakhs live in China. Until the Cultural Revolution ended in 1977, they were forcibly collectivized, they were forbidden to practice their religion, they were stopped from owning their herds privately, and their traditional political hierarchy was abolished. Since then, Chinese policy has changed, and today the Kazakhs have adapted to communism in a way that many of them believe gives them the best of two worlds. Abdul Gahir is known as an Aksakal, a whitebeard, a respected elder. He's a member of the local Communist Party and, like all Chinese Kazakhs, belongs to his local collective organization. In the past, the main economic unit was the family. And today, even though he is part of the larger collective, it is still as a family that Abdul Gahir moves from his winter to his summer pastures, a migration that he makes every year. Here in his winter quarters, with his family specially dressed in their finery, he's getting ready to move from his wooden home into a felt tent. When and how to move will still be decided at the family level. Elbette karatmışsaydım bu. Bizge 4 at gelin. Onun sırtında kat berneke bir yakında koyup tanrıtın yerde gitmesin. Bizim sırtında yok. Kunca var üstümde. Bugün ertesi tarafına varam tanrıtın bir yerde tur vereyim seni. Onda tek türü görünür. Ertesi koşup bombasak. Çaylayacaksınız mı ertesi? Çaylav degen jak, köp degen kok toptu. Gelsin. Şey tokay, kılcaktım ayağım dolayı çiğ bu. When the Chinese government gave us permission to film among the Kazakhs, for security reasons, they wouldn't let us into regions directly along the Russian border. But further south, we could choose our own area and subjects on condition that the local collectives agreed. In spite of the presence of 2 government officials, no one stopped us asking whatever we wanted. Of course, we expected the Kazakhs to be cautious about offending the Chinese government, but we were surprised at how open they were with their replies. To live with Abdul Gahir and his family was our choice, not the government's. Gördüm biri çöbü jaksı bolat, malga jaylı. Ekinci suğu japın. Üçüncü jel tiyinbey жылы. Төртінші таңертең күн ертеде жай шыға жылы бар сонда. Біз отырып алсақ қыстауға шөп шықпайды. Жайлауға шығып мал темірді қыста келіп біраз қайтып қыстаймыз. Боран қатып соғып кеткенде малдардан қораларға қамаймыз. Анау сиыр қора, ана біреу ат қора, ана біреу қой қора. Боран қатты болғанда қамаймыз. Күн ашылғанда қоя береміз далада жатады. Адам түгел барады.
Endi uydagi duruyorsun, caz istetini aparamız. Kız istetini kalıp. Diyetini bana şık. Çalbar deyimiz, onlar kalıp. Caz diyeti kiyinmek için. Not all of the Kazakhs belong to the Communist Party, but they are all Muslims. And though few of them were devout, it was soon clear to us how important it was for them not to lose their Islamic rituals. On our second day there, we were distracted from filming Abdul Gahir's family packing by the sound of wailing from inside his house. He and the women in his family were mourning the death of his wife, who died a year ago. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يخرج من الآخرة في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يخرج منازل في الدنيا خسرة وفي الآخرة خسرة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selam. Sabretme. Chinese policy, once the Communist Party took power after 1949, was to try to persuade the many isolated tribal minorities like the Kazakhs that they should accept the new kind of world that was being created. In many cases, they had to use force, and some members of the tribes fled abroad, taking as much of their wealth as they could carry. Most stayed, but had to give their personal wealth to the newly formed collectives. Before the revolution, Abdul Gahir and his father herded their own sheep, horses and cattle, and it used to be important for them to show off as much of their wealth as they could. So when the family moved, the finery, like embroidered felts and carpets, were ostentatiously draped over the animals for everyone to admire. When private wealth was collectivized, this custom was frowned upon. So today, Abdul Gahir hides his most valuable possessions in the middle of his bulky loads. Some Kazakhs move over distances of up to 150 miles between their winter and summer quarters. Here in the Tian Shan mountains, Abdul Gahir doesn't have to move as far, since his winter home is already in the foothills of the higher mountains where he spends the summer. Hayran işinizdir, hayran. Aman caksızlar. During the journey, women from homesteads that he passes bring gifts of sour milk, and keeping to tradition, they give the first cup to Abdul Gahir as the senior male in the party. Yop. Bismillahirrahmanirrahim. Ver canım.
Finally, they reach the valley where every year they erect their tent. A lush, wooded valley at 10,000 feet, where the other members of his production team are already established. There are about 100 families in Abdul Gahir's team who share common grazing land. 4 such teams are organized together into a brigade of over 2,000 people, and 3 brigades make up the commune. On his arrival, Abdul Gahir, as the senior elder of his group, is offered refreshments by those who had arrived before him, while the women and younger men in his family unpack and set up his home. Oldu mu? Evet, tartındır. Tartındır. Abdul Gahir, whilst not abandoning the customs of traditional Kazakh society, has adapted well to the newer commune structure. A member of the East Wind People's Commune who has not adapted so well is Mukai. He's an individualist, still preferring his traditional clothing to the new, more popular Chinese outfits that most younger Kazakhs have adopted. And he is the last in the commune to use eagles to hunt rabbits and foxes, a skill for which the Kazakhs were once renowned. Болмағандықтан жан бағу үшін өзінің әрекет қылып бір техник қызмет оқшаш көріп, бағып, үйретіп, адамның тілін білетін қылып, қымбат бағалы аңдарды ұстап, осыменен біраз пұл табу, және ата-бабаларымыздың мұрасы деп бірінен біріне қалып, атадан балаға мирас болып, қазірге шейін жалғасып келе жатқан. During the Cultural Revolution between 1966 and 1977, hunting with eagles, along with many other Kazakh customs, was suppressed, since it represented a form of minority self-expression and private enterprise. But although Kazakhs can live without their eagles, their horses are essential for survival. They call their horses their wings, and they learn to ride from childhood. Their proverbs say that a Kazakh prizes only 4 objects, in order of importance: his horse, his gun, his birthplace, and finally his wife. Horses are treasured by the Kazakhs for their milk and as a measure of wealth. But most importantly, they give the Kazakhs mobility in the mountains, which allows them some independence from the Chinese. Spring, when the mares foal, is an important time for the Kazakhs. The men of Abdul Gahir's team, team number 3, get together to help catch the new foals so that the mares can be milked. This is the first stage in preparing a Kazakh alcoholic drink called kumis, fermented mare's milk.
Екі көтер түссең болды соның. Әппәр. Артын тұр. Атысың ма? Болды. Hey! Öte takıl. Kıyımın ayakçısı. Aytat işet. Sıktım tavsını alır. Oldu mu? Ha. Since the members of team number 3 have got together to do the milking, they use the opportunity to hold a committee meeting. The committee structure provides the most radical departure from traditional Kazakh life. Today, tribal elders have to accept that a committee including younger men has authority over their herds. The committee has a Communist Party secretary chosen by the party organization at the Commune headquarters and has 4 other members elected every 4 to 5 years by the team. Despite recent emancipation, and although women can become committee members, in fact very few do. This committee structure presents a great challenge to Kazakh tradition, and it is difficult for the older men to accept it fully. In the past, they wouldn't, for example, have allowed younger men to call them yoldash, meaning comrade, since it shows a lack of traditional respect towards them. Başçılık жиында bir qatar keleli meseleler müzakere ettik. Negizden düğümüz içinde 5 meselege birlikte keldik. Bunun ekevini özümüz hal ettik. Misalı maldı jaylauga köşürүү, mal semirtүү, mal davalау, кыстауды тазалау деген жұмыстар дүйдің ішінде бітетін болды. Жолдастар бұған бірлікке келдік. Енді осының ішінде 3 мәселеге әзір дадыйга айтсақ. Biri dadiden bir maşina alıp malçılardan kömürün, tuzun normasına aparıp versek. İkinci mesele dadiden jogarda bukara turmusuna kajetli 500 yuan akşan alıp malçılarga tapsırıp versek. Olar kiyim geçek, çayşalağını albasa, ayak kiyimlerini alsa bukara turmusuna osula eletsek. Endi üçüncü mesele Arık mına jaylау мен кыстаудың арасында қаша дегенге жолдастар көп таластарды істеді. Менің көз қарасымда бірінші рет осы жайлау мен кыстаудың шекарасындағы қашаны жасайық. Өйткені біздің негізгі кәсібіміз мал шаруашылық. Қыстан малдаман өткізбесек, келешек көктемде малдан өнім алуға болмайды. Қане осылай естек бола ма жолдастар? Болады. Осыған бірлікке келдік қой. Келдік. Олда рахмет дүйжен барып айтсын, тоғры жеткісі мына біздің пікірді. Мына кісілер де кек балған екен. Ассалам алейкум. Саламатсыздар ма? Жүріңіздер жолдастар, жүріңіздер. Once the mare's milk is fermented, the first tasting gives the team an excuse for a whole series of family get-togethers and parties. In Abdul Gahir's team, the host for this kumis party is their team leader, Ahmed. Tilevleriniz kabul basın. Aytqanınız kelsin. Kana, uyga kiringizler. Tapasınız. Aksakallar жүріңіздер, aksakallar. Aksakallar Aleyküm assalam. Özünüzleriniz birge basın. Sağ olun. Bire, soktur çılgan mındır? Once everyone is gathered and ready to drain their kumis bowl dry, a sheep that will later be sacrificed and eaten is brought into the tent, and the celebrations are then opened by the oldest woman present, a role performed only by men in the past. Tavdan versin, tastan versin, çanağından akıp tasтай versin, endігілі bие байлауға, сауғанға, кісі çıkпай, естері çıkып, қымызы ақбылақ болақсын, Аллаға.
Although the drink is not very strong, the Kazakhs, who as Muslims are not used to any alcohol during the rest of the year, rapidly become tipsy. Hey, sardavanın kumbetinde yar, karar komuz kaçıl bütünde. Hey, yakındıktan ölümde biz aytmayız, köpçülüktün aytamız. Hey, kurmetinde bekevim oymaz. The team committee is also responsible for the education of the children. The schooling that Abdul Gahir's children and now his grandchildren get is even more dogmatic than the children in schools in the rest of China are receiving today. Still, for Abdul Gahir, the importance of this education lies not in the content of the lessons, but in the new status it gives his family. Onda fark köp. Ben bala günümde 9 yaşımda jaldan balık istedim. Biz maldarçılık kalıkbız. Çoğarı şarbaların ben 9 yaşında malım baktım. Mana çabanda tayak yok, mana ayak tas tilip jalan ayak sürüyoruz. Sonday mihnat tartkan adam biz. Endi azatlıktan keyin biz özümüz, äzirgi baladarımız, benim 6 balam var. Balamın barlık hizmet görülasıdı. Azatlıktan keyin partiyanın sayasatı boyunca ben özüm partiyaga kabullanıp müşe boldum, baladarımı tugul okuttum. Äzir bir balam bana mülüge bergen balam hizmette yok. Toluk okutanmadım, peşe savru. Kalgan balamın barlığı hizmet istedi. 4 balam memleket iştatını öttü. Bir balam 10. sınıfta bitirip başının imtihanına gitti geçe. Fark degen köp. The school teacher is Kaziza, Abdul Gahir's daughter. The lesson is in Kazakh, a Turkish language, but is provided for the Kazakhs by the government. Әзір сабақты мен бір рет оқып берейін, онан кейін өздерің оқып шығыңдар. 3-ші тақырып ұлы достық. Маркс пен Энгельс жақсы достар болатын. Олар ілімді бірге зерттеп, халықаралық жұмысшылар қозғалысына бірге басшылық етіп, бірлікте газет, журнал шығарып, құжаттарды бірге жобалады. Олар ақтық коммунистік партияның жарнамасын бірлікте жобалаған еді. Кер тартпа үстемдіктің құлауына тап болған. Ұзақ уақыт четте сүргенде болып өте несие беретін дүкенге жүріп, киімін кепілге қойып алған ақшаға нан сатып алып жүреді. Несиеге алған заттың ақшасын мерзімді төлей алмағандықтан оны мәлші дүкеннің қожасын ылғи жазғырып отыратын. Кейде ол тіпті бір мақаланы газетханаға жолдау үшінде марка сатып аларлық ақшаны көргеннен барып сұрайтын. Тұрмыс осыншама қиындықта жүрсе де
Marks onu yeleнгурлу көрмейтін зерттеу қызметі мен төңкерістік қимылдарын сонда да табандылықпен жүргізе беретін. Сол кезде еңгіліс бүкіл күшін сарқа жұмсай отырып, тұрмыстық жақтан оған орасан зор көмек көрсетеді. Болсаңдар мен сұрайын, сендер жауап беріңдер, ә? Маркс пен Энгельс қалай етене істестік орнатып, біріне бір көмектескен. Адақ сен айт. Энгельс Маркстан тұрмыш жақтан ғана қызы көмектесіп қойған жоқ. Ең маңызды коммунизм істер жолында олар өзара қамқорлық жасап, өзара көмектесіп етене істестік орнатты. In China today, Abdul Gahir's family and his team can't exist anymore as isolated, self-contained units. They're part of a much bigger organization, the brigade. And this is what is important for all everyday matters. The brigade headquarters are in a valley about 5 miles away from Abdul Gahir's summer home. There's an administrative center, a school, shearing facilities, storage houses, and most important, a shop. Kaziza, Abdul Gahir's daughter, and other women from his household said that in the past it was difficult for their men to go to the town bazaar to buy necessary goods like shoes, cloth, teapots, and even grain, and it was impossible for the women to do so. Today, beneath a sign telling commune members to struggle together to improve production, Kaziza can buy most things she needs, from kettles to sugar to sweets. When we were filming in early summer, it was a particularly busy time for the brigade. Their yaks, used for carrying tents and other belongings into the mountains, had to be branded. It was a dangerous task and needed most of the men living in brigade headquarters to help out. The brigade has a scale of points given to each individual, whether he is a herdsman, a shopkeeper, or looks after the grasslands. At the end of every year, these points are traded in for goods or animals. The main output from the brigade is wool, which, whether owned privately or by the brigade, is sold to the government for money. The money earned by the brigade finances such things as a generator for electricity at the headquarters, or the cost of a lorry to take the wool to the provincial capital, or it can be banked to help members survive in harsh years.
In years when herdsmen do exceptionally well and increase the brigade's income above the expected level, the brigade may give some animals back to the herdsmen for private ownership. If the herders haven't done as well as expected, they may have to deplete their private herds in order to maintain the brigade's income. The brigade's output is monitored by the brigade committee, which meets regularly to discuss the welfare and progress of its 4 production teams. Düğünleriniz ayaktadı mı? Düjan gelip kaptı koy düjan. Yaksınız mı? Yaksı geldiniz mi? Buraya düğün yaksın mı? Oturuz. El yurtunuz ama hizmetiniz yaksın mı düjan? Aman aman. Yaksırsız mı? Yakışır bekleriniz. Düğünleriniz ayaktadı. Düğünümüz ayaktadı. Sizin biraz cumusunuz var degen sizi şakırdı. Kanday cumus var ekeni uşayık. Hemen de bir yakıştırdı fikir var. Yoldaşlar tezrek el etip verse. Ahmed, from team number 3, has come armed with the requests for help from his committee. Malımız negizden jayla ornalaşıp köşüp oldu. Ahmed has no authority here, and the brigade committee has the right to agree or refuse to give him and his team money, a lorry, or help in building a fence. The first speaker is the senior member of the committee, the brigade leader. Tavga köşkün malının kömür, tuz. Bu suyuktu cumuslarını yetkizip bereten maşine kazak bolsa bir maşineni çıkarıp bersek. Tezlikte uaksında yetkizip berse kalay. Ekinci 500 yen akça suragan eken. Tavga baratın baktaşlarının kıyınçılık kazat üçün yer uzak kaytıp kele almaydı. Bugan sizi tura görsöňüzde so 500 yen akçany bersek, üşelerin kıyınçılığın çeşip, malların tezlikte köçürse kalay. Üçüncü cumus, arık jasaymiz boydagy barıp. Jok tawdagy öşürdögi muna kıstawdың jayılym korgaw jana baskaday hizmet isteymiz degen pikirde joldaş ortaga koydu. Menin köz karasımda oydagy arykty 9-njy aýyň birinden bastap istesek. Since the leader spoke in such positive terms, it's unlikely that the other brigade committee members will contradict him. But nonetheless, everyone is expected to voice an opinion until they all agree. The decision is then formally given to Ahmed. Onda düýän jumusyňyz bitken bolsa, jogarda jumus solay ornaşdyryp, jaňa akçany derew barıp bugün alıňızlar ha. Kayta barıp, siz düý joralar jiýinyny aşyp, osu hizmeti tezlik ornaşdyryňızlar ha. Bolat. Ya onda sağ bolunuz ha, hizmetiniz ýaxşy bolsun. Kana aman turumuzda kettik. Kettik önemli. Kana aman turumuz. The main economic ties between the Kazaks and the state are through the sale of wool. After careful weighing and packing, the wool is sent on the long journey to Urumqi, the capital of Xinjiang province. Only Kazaks live in the mountains, but in Urumqi, nearly 3/4 of the population are Han Chinese. Many of them were sent here during the Cultural Revolution, and they now control most of the major industries. One of the main industries is the making of carpets or high-quality woolen garments, which are sold all over the world. This booming industry depends upon the high-quality wool provided by the Kazaks. Coupled with the government's current policy to give the national minorities more autonomy, the Kazaks unexpectedly find themselves in a more protected position than members of other lowland nationalities or even local Han Chinese.
Although most private and collective wool goes to the state, some is kept by the teams to use for home industry. The women of Abdul Gahir's home use some of their private wool for felt making, embroidery, or to weave bands that are used to tie around the tents. Although they claimed that since the Chinese Revolution they had gained greater equality, it was still the women who performed most household chores, and the men still very obviously made all important family decisions on their behalf. But a feature of Kazakh society that has changed radically since the Chinese Revolution is religion. Some of the old still pray, but not many. And team number 3 has only one mullah left. He's 76 years old. During the Cultural Revolution, when indigenous religions were forcibly discouraged, he had his religious books burned and had to stop praying openly. Today, he's encouraged to practice once again. Қай жеріңіз ауырады, ақсақал? Осы иығым ауырады, мен иығым ауырады. Мына қолым. Қанша уақыт болды? Bir жұма болып қалды, 7-8 күн болып қалды. Қайтып ауырады? Енді мына осы аузыма жетпейді, мына қолым ұстатпайды бір нәрсе, жоғары көтертпейді, осы мені иығым ауырады. Түнде ауыра ма, күндізге ауыра ма? Түнде жатсам ары бері аунай алмаймын мына. Аунай алмаймын. The government has begun to train some Kazakhs in medicine. This young man, after only 3 months training, uses both modern techniques and acupuncture to treat the mullah's stiff shoulder. Қане, иығыңызды көрейік. Осы буыннан осы жерден ауырып тұр. Мына иығыңызда сарсу бар екен. Құрғақ ине қойсақ, біраз тәуір болады. Жақсы болады, болады.
Uyudu mu? Upulmadı. Qanday? Biraz жақсы болып қалды ма иығыңыз? Жақсы болып қалды, жақсы. Sarsı olsun bugünün bari sarsı endi sol жақсы болды. Бәрі үйіп кетті ғой. Uyudu. Uyuған жақсы. Сол күнәрілі тұрып чәңсіп тұрсаңыз, ана иығыңыздағы сарсу тарқайды. Болады. Кішкене көтеріп көріңіз. Biraz жақсы. Қандай? Biraz жақсы болып қалды ма? Шие тәуір. Onun қасалғанда да алғай салғанда тәуір болып артынан қайт ұстап тұрып. Many Kazakhs opposed Chinese attempts to end their religion and change their way of life. Some fled to Turkey and Germany. Others went just across the border to Russia. Those who stayed in China, like the mullah or Abdul Gahir, learnt to adapt to the new regime. Some of these adaptations, such as changes to their marriage customs, affected Kazakh society far more than expected. Abdul Gahir and other members of his family are riding back to the winter grazing area to discuss the forthcoming marriage of his daughter, Kaziza. In the past, in accordance with Kazakh tradition, this wedding would have been arranged by the parents. But Kaziza and her fiancé made their own decision to marry. Abdul Gahir still follows tradition by going to the groom's family for formalized discussions. But this meeting between the two parents has now become largely symbolic, a time to celebrate, to feast, to get to know each other, and to bestow blessings. Although things have changed, the young have not totally abandoned tradition, and Kaziza and her fiancé will not officially marry until their parents complete these ritual meetings, at which everyone discusses the worthiness of the match and the character of the young people. Kaziza and her fiancé further obey custom by staying away during these discussions, and won't even attend the lavish feast that's being prepared for when the talking stops. Özüңді қуанттық, құда болдық. Аққой ақпатаға кірдік. Құдай алдына шейін бала сіздікі. Екі баланың бұдан былайғы жасының ұзын болуына, бақытты рахатты өмір кештіруіне тілектестік білдіріп, ықылас батамызды берейік. Жарайды. Құдайың бұйрығына құда болдық. Сыйласып өтейік. Әкеден бір туысқан жандай, жарқырап атқан таңдай. Бұл
Екі жақтан балаға разылығымызды білдіреміз, батамызды береміз. Biz toydu құттықтап келдік. Екі баланың өмірінің ұзақ болуын тілей келдік. Biz құдалар өз-өзіменен сүйісіп құда болды. Балаларымыз өз-өзі сүйісіп өмірлік біріне-бірі жолдас болды. Жолдас болмақ болып, соны құттықтай келіп отырмыз. Biz endi osa turgan işgariga осы жағдай түсінікті. Biz көре қоғамда өстік. Көре қоғамдағы неке заңында істеп көрдік, әзіргінді істеп келдік. Көре қоғамға қарағанда біздің әзіргі балаларымыз өзімізді бай бақытты заманда туған баладар. Өйткені көре қоғамда әйелде еріктілік болмайды. Ата-анасы сөйлеседі, сол жерге барады. Көп сандық ықтияр болмайды. Одан кейін оны көре қоғамда малға сатады әйел. Бағасын тоқтасады. Пәлен байыта аламыз. Пәлендей деп отырып сөйлесіп, сол малға көне қоғамда сатады, сатқан жерге әйелдер разы болмайды, барады. Көне қоғамда алып айтатын болсақ біз айтайық. Әйелдерден де айтайық. Көне қоғамда отбасынан, қазанғасынан көрмегенді көріп, жегені таяқ, естігені сөз, шашты жұлып қолға берген. Секілдің барлығын көріп келген әйелдеріміз. Бүгінгі күнде партияның арқасында әкбарлығында біз мұндай жақсылық көріп отырмыз. Есе теңілік тиіп отыр бізге. Бұрын мұндай жерге келіп, бір ауыз сөз сөйлемек тұр ғой, бір ауыз өлең айтпақ тұр ғой, қорғалап әуел жасқанып, көрінген есікті жүре тұғымыз. Көне қоғам деген сол. Мен өзім тұп-тұбыра 12 жасымда 54 жастағы кәрияға келдім. Ол кісі 74 жасында қайтыс болды. Көне қоғам деген сол. Қазіргі дәуірде жас баладар өздеріменен өздері сөйлесіп, махаббат құрып, ата-аналары дағы разы болып, барлық халықты разы болып, барлығы қуанышта бірлікте кетіп бара жатыр. Ақындықпен өлеңді біз айтпаймыз ой, құдалардың айтамыз қадырын ой әридай, құрбылар салыңдар әридай, әридай. After the revolution, the older men, like Abdul Gahir, performed a balancing act by becoming party members, yet still staying essentially Kazakh. But younger men, like the absent bridegroom, are far more committed to party beliefs than their parents were. Despite their new ideals, even the young are reluctant to lose their identity as Kazakhs. Біздің әке-шешеміз феодалдық қоғамда үйленіпті. Феодалдық қоғамның түзімін әзірге солардан естіп көрсек ол кезде малға сатып алады екен адамдарды. Мысалы үшін әйел адамдарды малға сатып алады екен. Малға сатып үйленеді екен. Енді ол түзімде енді қарап көрсек өте үйлеспейтін адамдарда рәсуалап жіберетін түзім көрінеді. Осы бірнеше жылдан бері партиямыздың азылықтарға деген саясаты өте жақсы болғандықтан қайтадан бұрынғы салт саналарда жастарға үйретіп жатыр. Бұрын осы сәлем берудің өзі де жоқ болып кеткен. Бірнеше жылдың алдында. Әзір қайта барлыққа келіп, жас балаларға дейін үлкендерді құрмет ететін, сәлем беріп тұратын осындай жаңалықтар барлыққа келіп жатыр. Сондықтан енді бұрынғы салт санада қалмауы мүмкін, жалғаса берер ме екен деген үмітчеңдік көзқарасымыз бар. Kaziza and her fiancé Tassin believe they have a secure and exciting future different from that of their parents. But they hope at the same time to retain customs that they find important and enjoyable. At occasions like weddings, girls are allowed to chase and whip their boyfriends to show who belongs to whom. One custom the young couple have no wish to lose. Bakın.